Tigawane nanu ndema kamakumbali ya udindo wa ife kati makolo kuti kodi ifeyo ngati kholo udindo wathu ndi otani pa ana athu amene timabereka. Again, what I wanted to share with you today is the information concerning the issue of Islamic parenting in specific. The reason why I was asking one of you to share with me your understanding of what you think Rasulullah meant in that hadith, because most of the problems we have in marriages, we have them, I think even before we get into the marriages. Our understanding of what marriage is not what actually we need as wives and husbands. Our expectations when we're talking about life in marriages are not the realities of what marriage is all about. So when it happens that we become wives or husbands, what happens is that we find almost everything not as we were expecting. So it's like, because life in marriage is not what you thought it is, now you start losing interest. And the more you lose your interest, the more you start withdrawing from the decision of keeping yourself as a married person. I mean, you start thinking of divorcing your husband and or wife. Kajike naso ndikoleze jije una kuti chimene ndimafuna pamene paja kufuza ndimafuza niki ndimapangira dala mboyo ndi ambiri mwa ife timakaliyamba banja timakalowa banja poganizira zinthu zimene timaona kuti ndiye tikangokhala pabanja life ikala perfect zangule kuobjetera inalengedwa ni ma desires to be okay, yeah. Our nature is that, be it if you are a man or a woman, you are created with sexual desires. And in most cases what happens is that, more especially for men, what happens is that if you are deciding to become a husband, what you think about in most cases is that I'm going to enjoy it like unlimited sex with my wife. It's like, it doesn't even cross your mind that becoming a husband, you are also automatically taking some responsibilities. All you think about is, I'm going to have a wife 24/7. I'm not going to be hiding away from anybody else. Life is just going to be so perfect. So this is life. It's all what is running on your mind every time. And for women, it's slightly different. For most women, when they think about marriage, of course, this is part of it. I mean, the way men think about, what they think they're looking for in a marriage, it's almost the same thing for women also. But in most cases, women, what they look for most times is that I want someone who's going to give me everything I want. I want someone who's going to provide me with whatever I want. So I'm going to explain it. I'm going to make it short. Here the point is this. The reason why most men look for beautiful women, it all comes back to this fact that all we think about is, when I become a husband, I'm going to be hiding away, I'm going to have my wife 24/7. That's it. And again, for women, when they looking for a man to be their husband, what is running on their mind most times is that I want a man who's going to provide me with everything I want. I want a man who's going to give me everything I want. And the point here is this.
most women, what they are exactly looking for is someone who is rich. Because what they want is someone who is wealthy, who's going to give them everything they want. So most times this is the general, I would say, this is what is in our mind. And it's the responsibility of the parents to teach their children to understand what exactly marriage is all about. And when the parents, they stand for, when they take their seat as a parent and teach their children what marriage is all about, everyone, be it a boy or a girl, when he or she thinks of marriage, he or she knows what exactly is life in a marriage. So, when the parents play their role as a parent to teach their children what life is in a marriage, most times it becomes something that makes the marriage of their children last. Because here's the thing, if you know what you're choosing, if you have, if you know what you want and you get it, you value it, you don't want to lose it. But if you don't know what you get, okay. Because of the time we have, I'm gonna just try to make it short. Chifukwa cha imene tili nayo ndiyeseza kungofupikisa ungopanga share mapoints amene tili nawo kupanga kuti mwino mwake tipindule ziwiri zitatu. Ndiye point yathu yoyambirira ndiye kuti nakonzekera kuti tigawane Islamic parenting. Mmene ife makulu athu tikuyenera kuyendesa udindo wathu popanga somaka focus pa kuphunzitsana discipline. Izi ndi zimene ndinafunisisa kuti ndigawane nanu lero. Ndiye chimene tikufunikira kudziwa ife ngati Asilamu komanso ngati makolo. Tikuyenera kudziwa kuti pamene ife tili makolo ndikumakhala ndi ana, ndiye kuti tidziwe kuti udindo wathu olera ana amene timakhala nawo ndi ntchito yofunikira kwambiri kwa ifeyo ngati makolo, yofunikira kwambiri komanso ili ngati mbali imodzi ya ibada imene ifeyo makolo timayichita polera ana athu. Ndipo ifeyo udindo umene uwu ndi udindo waukulu umene sitimayenera kuusinjirira, chifukwa choti ngati tingausinjirire udindo umene Allah subhanahu wa ta'ala anatipasa potichita ife makolo, ndiye kuti Allah subhanahu wa ta'ala azakatifunsa. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayankhula mu hadisi kunena kuti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun ala ra'iyatihi wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Mongo ipanga short hadisi imeneyi malingana tayari nayo tingopita pa point pamene tikufuna ife. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatiphunzitsa kuti wina aliyense mwa ife tili ndi udindo kapena kuti responsibility loyang'anira amene ali museko ya ife. Mwachisazo iweyo ngati ndiwe kolo pakomo uziziwa zoti ine ndili udindo oyang'anira ana anga aine. Iwe ngati ndiwe mamuna pakomo uziziwa kuti iweyo uli ndi udindo oyang'anira pakomo zandauza mkazi wako ndi ana ako so amene ukubereka limodzi ndi mkazi wako. Ndipo udindo umene uwu sitikuyenera kuusinjirira
Otenga kulika kumagwira ntchito nthawi zambiri ndiye kumabwera otoma pakomo ndiye akazi ako akamakuuza zimene ana ako akuchita khalidwe sakulongosoka wango sinjire ndipo watopochoka ku ntchito. Zibwana zimenezo zimazamuyerera so anaja akakula amazakhala palevu yoti simungapulisi chili chonse amakhala nokola mtima simungawokoleso amakhala kuti apindika kale. Muchilankhulo chathu tili ndi mawu ena tikondonena kuti wongola mtengo ndiye udakali wachichepere. Ndiye ngati iwe ukusinjirira akazi ako akamakuuza ukabwera kulikonse unaliko bakuuza mwanayo akubanga izi mwana yokumasinjirira zimene zinjirima kala vurula likulu ndipo kubatula kuti mwana azakula wosalongosoka chimene utaziwa njotiso siku la kiyama Allah subhanahu wa ta'ala will hold you accountable for that. Uza kala responsible, iwe uzafusidwa paudindo wako umene Allah subhanahu wa ta'ala anakupasa kuti iwe ngati kolo uziyang'anira ana amene ukubereka pakumba. Again, the hadith I've just read, the divine messenger Muhammad Sallallahu was teaching us, and it's also like a warning to us as parents that when we are parents, when we become parents and we start having children, it's our responsibility to make sure we are doing our responsibilities. We are raising our children well. Because if we neglect our responsibilities, what will happen is that in most cases, those children, we are not raising them well. They become not stubborn and they misbehave when they are grown up. And that's bad consequence that will become into reality after some years when they are grown up. But the worst thing we should know is that Allah subhanahu wa ta'ala also will question us, will ask us, we gave you this child or these children, and they were under your leadership. Why were you neglecting your responsibilities as a parent? Why were you not raising your child so that your child was going to become a good child, a child who fears Allah subhanahu wa ta'ala, who behaves well, and a child who is good to the people around him, a child who is a good example to the people in the communities? Why were you neglecting your responsibilities? That is what we should keep in mind, that our Rasulullah was teaching us in this hadith, saying that we as the parents, we have responsibility to take care, to look after our children. This means also feeding them. This means also teaching them. It means a lot of things that a parent should do to his children, so that those children will grow and become good children who have taqwa in their hearts, children who have good character, and children who show a good example to others in our areas. So, what happens is that if we fail to make sure we're fulfilling our responsibilities as parents, what happens is that those children who don't behave, those children who we don't raise them well and they grow up become weak people, the people who commit sins until their last breath, what happens is that when they die, chances are they are going to the fire of Jahannam. And as a parent, to be honest, no parent wants to see his or her child in trouble. Even if the child is misbehaving, even if the child is doing something that is actually wrong, but if there's no parent who feels good
to see his or her child in trouble. So part of it okay, ndingobwereza kujiwa points zimene ndaposera bazina kuti ife ngati makolo tili ndi udindo woyang'anira ana athu, ndipo tikamasinjirira udindo wathu woyang'anira ana athu chimachitika ndi chakuti ana aja amakula kukhala ana oyipa, ana amene amasokoneza malocation mwathu tilimu, zimene zikunena kuopa Mulungu zimachitika makanso kamba kamene ana aja akulira. Ana amene akula mosalongosoka osaleleredwa bwino, they are most likely za kula ndi moyo wachigaweka. Ana amene aja amene akakula kukhala ana osokoneza pamuzi. Ndiye kuti limene makalapo loti Allah subhanahu wa ta'ala akazatenga ana amene achi akuchita zinthu zimene akuchita zichi, ndiye kuti chances akamwalira kuchonchicha atuzakalowa kumoto, chifukwa zimene iwo akala kuchita komanso ndi zimene amalize kuchita tsiku lapasi ndi zamachimo zokhazokha. Ndiye ndimanena zonena kuti ngati kolo kunena mwachilungamo palibe kolo limene limasangalala kuona mwana wake ali mavuto, ngakhale kuti mwana akhali kuti wachita ndi zosalongosoka, koma kolo silimasangalasidwa kuona mwana wake ali mavuto. Ndiye pofuna iweyo ngati kolo sukupewa zinthu zina ngati zimene zija, what you can do is kuyesesa mbali yako ngati kolo kulera mwana wako uja, do the best you can kuti mpaka mwana wako uja akhale mwana wolungama. Ndiye kuti zikatero mimbaje wewe waisisa kumbali yako, ndiye ngati zingamavutebe kuti mwana uja akanika sakumva, ndiye kuti izo subano ukuyenda kukumbukira kuti paja amene amaongola munthu ndi Mulungu. Ndiye muchizuke chimene mumtima basi chimene chingasale kwinako ndikumanga panga maduwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala aziongolera ana anu kumoyo umene wasala, kupanga kuti ngati Mulungu atayankha nduwa ija mwina mwana uja atakusita sogolomo inshallah. Takbir. Allah subhanahu wa ta'ala anayankhula mu Qur'an mu verse imene Allah subhanahu wa ta'ala kuti ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Allah subhanahu wa ta'ala kunena mu Qur'an na kuti inu anthu amene mwakhulupirira zipulumuseni noka, zitetezeni noka kumoto wa jahannama, komanso kupatikizaso akunyumba kwanu. Chimene akutanthauza akunyumba kwanu akutanthauza akazi anu, komanso ana anu amene mumabereka ndi akazi anu. Zitetezeni, pangani zoti Allah subhanahu wa ta'ala asakakulowese kumoto, komanso akubanja kwanu asakalowese kumoto umene ngudi zake zizakale miyala komanso anthu. Ndiye pati imene no yonga pange play kwambiri ngati mamuna poteteza family yako kukalowa ku jahannama, ndiye kuwalangiza kuwaunikira muzochitika, azipewa kupanga zinthu zimene no zingabweresere kukwiwa Mulungu pa moyo pawo, azipewa kuchita zinthu zimene mapeto ake ndiye kuti Mulungu angakalipire ndi moto wa jahannama. Zimenezo tikazionesesaso bwinobwino zikubwereranso ku udindo wa makoloso kuti akuyenera kuwaphunzitsa ana awo kuti azakale ana amene life yake komanso zochitika zake zimeneno zingamabwerese chifupi kwambiri ku moto wa jahannama. Tikumbukire kuti nthawi zambiri chimene chingazamubwerese munthu ku moto wa jahannama ndiye zimene munthu uja amachita. Ndiye ife ngati kolo udindo wathu umene tingagwirisise yesesa kupulumutsa ana athu komanso mafamilies athu kumoto ndi kuwachenjeza kwawunikira kuti azipewa zinthu zimene akamazichita ndiye kuti Mulungu mchisoni chake yonse azakalowesa kumoto. Ndiye ngakhale tikumatenga nthawi kumakhala nawo pasi ana athu komanso mafamilies athu kuwachenjeza kwawunikira kwaphunzitsanso dini yathu imeneyi, ndikubwerezanso mmenenso nche athu malani Yakubu amabwerezera pa point yatuwa kunena kuti ndizofunikira kwambiri
tikakhala ifeyo tizipanga maduwa kuwapangira mafamily zathu komanso ana athu ncholinga choti Mulungu aziwasogolera. Ndiye ineyo malingana ndi nthawi zikuoneka ngati ndiyimilekaye pomwepo. Panali zinthu zambiri zimene tinayenera kupangira tashe, koma malingana ndi nthawi ndiye kuti ndiyimire pomba cholinga choti akuluakulu athu amene atibwerezereza zofunika kwambiri zaphindu kwambiri atipitirizire. Ndiye zimene ndinganene zoti apanango zipanga samaraisi zimene ndimafuna ndizagawane nanu lero. Ndiye m'malo mwake ndingotenga PDF ndikupanga share ncholinga choti ena anu zina mukaziwerengera nokha. Kupangira kuti nthawi imene ilipoyi enanso abwereso atigawire ziwiri zitatu inshallah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sabuno sidika ndemanga kwambiri ayamkula alhamdulillah komanso anditumiziraso PDF ndekuti akatitumizira tikawerenga zina zetu mwachidule ndi udindo wathu